Y vamos allá. Vamos a por la última ponencia de este segundo día, de esta tercera edición de C1b3rwall. Nuestros siguientes ponentes van a hablarnos de un tema interesantísimo, que es la piratería digital. Nos van a hablar de la historia del cine, de la historia de la piratería digital, de los riesgos que hay, de cómo combatir contra ella, porque son los mayores expertos a nivel mundial en este terreno. Tienen una plataforma, ahora nos contarán, que le quieren ceder precisamente a la policía para la protección de los contenidos y representan a la industria de Hollywood y mucho más allá. Todos los contenidos, todas las plataformas por streaming que veis, las series, las películas a las que estáis enganchados, ellos se encargan de protegerlas. Así que nos acompañan dos expertos en este ámbito que de verdad nos van a dar una masterclass en este sentido. Mónica Dopico, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Oliver Vangansbeck, ¿ok? Right? Thank you. Por favor, un aplauso para ellos, disfrutad de esta última ponencia y vamos allá. Gracias. No sé si esto está funcionando, ¿eh? Venga. Bueno, como yo sé lo que es estar sentado ahí, que estuve sentada hace 26 años, vamos a intentar ser breves, ¿vale? Porque sé que la última del día es horrible. Bueno, lo primero que os voy a explicar, si funciona esto, si le da por funcionar... Ah, vale, espérate. ¿Ha funcionado? Sí. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que vamos a hacer, pero antes de nada, como no todo va a ser sufrir en esta tierra... Jolín, a ver. Vale. Como no todo va a ser sufrir, vamos a hablar de un poquito de historia y pretendo contaros una cosa muy graciosa, que es la sospecha que yo tengo de que Hollywood nació cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. Nosotros ahora que estamos peleándonos con medio mundo diciendo que tenemos que proteger los contenidos. Entonces, esta es una historia real. Quizás si os pregunto quién inventó el cine, a muchos de vosotros os va a venir los hermanos Lumière. Pues no está tan claro. Los hermanos Lumière y Edison tuvieron un gran contencioso durante muchos años. Edison creó una máquina que era el kinetoscopio, que permitía ver imágenes en movimiento un par de años antes que los Lumière. Vale, motion picture, el cine no es más que una imagen en movimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se considera a los Lumière los creadores del cine? Porque fueron capaces de hacer una exhibición pública de ese motion picture, de esa imagen en movimiento. El aparato que había creado Edison simplemente permitía un visionado individualizado. Vale, entonces, por eso a los hermanos Lumière se los considera los padres del cine. Esta, como curiosidad, es el primer cartel, la primera proyección que hubo jamás de cine en la historia. Como podéis ver, es de 1895 y fue una proyección utilizando la herramienta de los hermanos Lumière. El cine estuvo a punto de morir de necesidad en sus primeros años. ¿Por qué? Porque evidentemente no existía la electricidad y estas máquinas llevaban una serie de gases y eran muy peligrosas e incluso llegaron a explotar. Explotaron el Bazar de la Caridad en París, matando a 126 personas. Y realmente se planteó un momento determinado llegar a prohibir el cine. Pero cuando tú tienes un producto tan bueno como el cine, es imposible, va a sobrevivir. Y ahora es donde voy a incidir. Hubo una guerra de patentes. Los hermanos Lumière estaban en Francia, en un momento determinado pues vendieron su máquina y esa máquina se presentó en New York. Y New York arrasó la máquina. ¿Por qué? Porque la que había creado Thomas Alva Edison solo permitía el visionado individualizado. Total, que Edison, que pasará la historia como un gran inventor, pero no como una gran persona, se querelló contra ellos, no contra los Lumière, sino contra los propietarios en aquel momento. Y alegando la ley de patentes que estaba en el estado de Nueva York, alegando a esa ley, exigió que se le concediese la patente exclusiva y excluyente del aparato que permitía ver motion picture, imágenes en movimiento. Los tribunales le hicieron caso y prohibieron el aparato de los hermanos Lumière. Pero no solo contento con esto, lo que intentó fue que todo el mundo que quisiera utilizar su máquina, que para eso tenía la patente, pagase un canon. ¿Os suena lo del canon, no? Que todavía estamos a vueltas con el canon para arriba y para abajo peleándonos todos los días. Bueno, pues presentó más de 500 procedimientos judiciales. Total, que hubo una compañía, la mayor parte de los productores aceptaron las condiciones, porque de aquella New York era el centro, la cuna del cine, pero hubo una serie de productores que se consideraban independientes que dijeron, no señores, nosotros a este tipo no le vamos a pagar por crear cine.
y crearon la General Film Company y se marcharon a Los Ángeles, huyendo de la ley de patentes. Y ahí nace la industria de Hollywood. Así que la primera pregunta es, si no quieres pagar una patente y te vas a otro lado, a lo mejor estás cometiendo un delito contra la propiedad industrial en España. Sinceramente no quiero averiguarlo, posiblemente la respuesta sea que no, porque la ley de patentes no sería a nivel de todos los estados americanos, porque la historia es tan buena que me gusta dejar la duda. Y así puedo contar esta historia. Total, que tenemos dos incoherencias. Por un lado, ha podido nacer la industria de Hollywood, que es la más activa de largo en la protección de contenidos de un delito contra la propiedad industrial, y lo segundo es que eran considerados el cine independiente de aquella, y ahora mismo de independiente parece ser que no tienen nada, porque siempre se habla de que el cine independiente es paralelo a Hollywood. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de piratería. Mirad, si yo os preguntase, ¿cuándo creéis que nació la piratería contra el cine? Supongo que jamás diríais en la era del silencio. Bueno, pues cuando tú tienes un producto muy bueno, te lo empiezan a copiar desde el principio. Los primeros delitos contra la propiedad intelectual cometidos contra el cine datan de la era del silencio. Evidentemente era muy básico, podría incluso entrar dentro de lo que consideramos una infracción al Código Civil, pero bueno, que sepáis que empezaron con la era del silencio. Esta es la primera superproducción que hubo de Georges Méliès, ¿vale? La primera superproducción, 12 minutazos de producción. Ahora mismo, si sois aficionados al cine, en 12 minutos más o menos se sitúa el detonante de la película, es decir, todavía no sabemos ni qué va a pasar. Pues bueno, esta proyección, bueno, pues como os decía, Edison pasará a la historia como un gran inventor, pero no como una gran persona, porque también es considerado el primer pirata digital de la historia, porque cogió esta película y empezó a distribuirla sin autorización del legítimo propietario en Estados Unidos. Georges Méliès quemó su producción, porque dijo, si yo no voy a ganar dinero, que no lo gane este tipo. Por suerte su hermano guardó una copia y hoy por hoy todavía podemos ver la primera superproducción de cine que ha habido en la historia. 12 minutazos, como os digo. Ahí podéis ver la máquina de Edison. Como veis, había que agacharse para poder verla. Bueno, pues aunque os parezca mentira esto, lo de las grabaciones en el cine todavía está de actualidad. Todavía van al cine y nos graban las películas. Y además estas grabaciones nos hacen polvo porque en los primeros fines de semana es donde realmente se va a rentabilizar una película en el cine. El cine ahora mismo está atravesando un momentito un poco complicado. Bueno, pegamos un salto importante. Esto os suena. Bueno, yo creo que aquí hay algunos más o menos de mi edad y otros más jovencitos. Bueno, pues esto fue una revolución en su momento en el tema de piratería digital porque permitía comprimir los contenidos, ¿vale? Que hasta entonces no se podía. Como curiosidad, la primera obra que se considera digitalmente pirateada es una canción de Metallica, podéis verla ahí, que fue Until It Sleeps. Y muchos no conoceréis estos discos de aquí, pero se requirieron 4 discos de 3,5 para grabar esa canción. La primera obra digitalmente pirateada fue esta. Bueno, estos luego crearon el MP3, nace con una intención legal, pero por supuesto cuando nace algo legal vienen unos sinvergüenzas y dicen, bueno, pues vamos a usarlo para la ilegalidad. Entonces se creó este grupito que lo que hacía era explicar a todo el mundo cómo utilizar el MP3 para piratear. Bueno, pues si Metallica fueron las primeras víctimas de un delito contra la propiedad intelectual, desde el punto de vista digital, también fueron los primeros que llevaron a cabo un procedimiento de defensa de los contenidos, en concreto el batería de Metallica. Pegamos otro salto importante, nos vamos al 97, y esto cambia un poco el mundo, porque aparece el peer-to-peer, el P2P, que la verdad es que ahora se habla muchísimo de blockchain y demás, pero al final la tecnología es un poquito diferente, pero lo que es la mentalidad no difiere de esto, o sea que tampoco se ha creado nada especialmente nuevo. Y ya ARPANET, que se considera el origen de Google o el origen de Internet, que fue un programa que se creó por los militares americanos, ya utilizaba esta tecnología. Bueno, el P2P lo que permite es que todos los ordenadores están conectados y todos hacen al mismo tiempo de servidores y de clientes, con lo cual, bueno, pues se agiliza muchísimo cualquier procedimiento, también es mucho más difícil luchar contra ello. Y luego, además, en el momento que tú compartes una obra, ya no se comparte el original, se comparten semillas, con lo cual la retirada es muy difícil. BitTorrent, esto revoluciona el mundo. La verdad es que es increíble porque en el resto del mundo
prácticamente en las páginas tradicionales nadie lo está utilizando, pero en España es extremadamente popular. En el top 10 tenemos más o menos 5 o 6 torrent como las más visitadas. Y BitTorrent, la verdad es que fue una empresa increíblemente beneficiosa. En un momento determinado, aún no hace tanto, se consideraba que el 40% de todo el tráfico mundial, a través de Internet, de todo el tráfico, pasaba a través de BitTorrent. Y cuando vendieron la empresa lo hicieron por nada más y nada menos que 140 millones de dólares. O sea que yo no quiero animar a nadie, pero la verdad es que a veces esto es muy rentable. Seguimos avanzando y pasamos a las páginas de streaming y de visionado en directo que os sonarán. Venga, que quiero ver el fútbol. Pues no te preocupes, que yo tengo una paginita aquí que lo ves en turco, pero te pones la televisión española y tú no te preocupes. Bueno, pues eso son las páginas de streaming habitualmente. Pasamos a las apps. Las apps, la verdad es que es un poquito complejo la investigación. Nosotros podemos anunciar que Modro, que además era una creación española y en un momento determinado fue la app más conocida o más popular del mundo, bueno, pues gracias a Policía Nacional está totalmente desactivada, o sea que asistimos al fallecimiento hace un par de años. Popcorn fue un auténtico quebradero de cabeza para nosotros, un auténtico quebradero de cabeza. Es más, se hablaba de que le hacía la competencia a Netflix y cosas de estas. Afortunadamente podemos anunciar también el fallecimiento de esta famosa página hace, how many years? I don't remember exactly. Probablemente 12 years, something like that? Popcorn closed. What? Popcorn went closed. Ah, close, 3 years, yeah. 3 years. 3 años más o menos cerró, pero de verdad que fue una auténtica pesadilla. Pegamos un salto al 2008 y pasa esto. Empezamos a ver piratería de televisión, de todos los contenidos, que era como muy extraño, porque hasta entonces se pirateaban contenidos específicos. Venga, está Tiburón, que se acaba de estrenar, pues venga, lo pirateamos. Pero de repente se globaliza, se democratiza, entonces empiezan a piratear todos los contenidos de televisión. Y aquí nos encontramos con dos modalidades. A mí solo me interesa que os quedéis con una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre el care sharing, IKS y el IPTV? En las dos primeras, en el care sharing y en el IKS, la señal viaja vía satélite. Esa es la única diferencia, ¿vale? En el IPTV se utiliza, van a través del código de Internet, es decir, sería más similar a lo que estáis viendo ahora mismo con Netflix y demás, ¿vale? Mirad, estas son imágenes cedidas por policía, más que nada porque se hicieron cuando yo era jefe de sección de propiedad intelectual y si no me las ceden, pues lo mismo tenemos un problema. Estos son son aparatos para descodificar imágenes. Cuando tú necesitas, por ejemplo, si yo quiero piratear la señal de Netflix, al final uno de nosotros, de los piratas, se tiene que hacer socio de Netflix. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final nos encontramos con este tipo de servicios, con este tipo de centros de control, donde podéis ver ahí una tarjeta de Canal Plus digital o de Digital Plus en aquel momento. Y esta es también, se hizo con policía, con la Guardia de Finanza. Este es el centro IPTV más grande que se ha pillado hasta ahora en Europa. Estaba muy relacionado con String Codes, que fue también un quebradero de cabeza para todo el mundo. Vale. Mira, de riesgos os voy a hablar muy poquito porque quiero terminar un poquito antes de la hora, ¿vale? En cuanto a los riesgos, bueno, si no estáis familiarizados con el ICANN, bueno, yo siempre lo explico, técnicamente es un poquito diferente, pero me da igual porque lo que quiero es que lo entendáis. Serían los que vigilan un poco, controlan el tráfico en Internet, ¿vale? Entonces estos señores deciden que, por ejemplo, el email pues entra o sale por el puerto 25 de vuestro ordenador. Como sabéis, vuestros ordenadores tienen miles y miles de puertos, no es que tengan miles de agujeritos, ya sabéis que son puertos digitales. Entonces, el ICANN solo tiene controlados o solo tiene, no registrados, sino que solo establece del 0 al 1023 el tráfico relativo a esos puertos. ¿Qué pasa? Que los antivirus que vosotros tenéis en vuestras casas vienen preparados para esos puertos del 0 al 1023, que son los que el ICANN de alguna manera tiene registrados, pues este se va a utilizar para esto y esto para lo otro. ¿Por dónde entra la piratería? ¿Por dónde entran los torrents? ¿Por dónde entra todo? A partir del 1023 en adelante. Eso quiere decir que por mucho antivirus que tengáis, si os estáis metiendo en páginas piratas, está entrando por otros puertos que no están protegidos, porque los antivirus no vienen confeccionados
de serie para proteger puertos que en teoría no van a ser utilizados, porque la ICANN no les ha otorgado ningún tipo de función. Y por supuesto, bueno, yo creo que habéis hablado de malware y de programas de infección de ordenadores hasta la saciedad. Bueno, pues se han detectado muchísimos casos. Como curiosidad, el mayor número de ataques relacionados con el cine o las series de malware se produjeron, ¿alguien se atreve a decirlo? Último capítulo de Juego de Tronos. En el último capítulo de Juego de Tronos se detectó el mayor número de ataques de malware relacionados con el cine y las series. Bueno, muy brevemente os voy a explicar quiénes somos. Motion Picture Association representa a los 5 grandes estudios de Hollywood, que son Disney, Warner, Sony, Universal, Paramount, más Netflix. A raíz de aquí, a raíz de Motion Picture, que hemos celebrado el centenario el año pasado, nace ACE, la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento, que es operativa y es exclusivamente para la protección de contenidos. Y están esos más Apple TV, Amazon Prime, DAZN, hasta 54 miembros. Somos de largo la asociación más grande y más poderosa en tema de content protection del mundo. Y bueno, cuando tienes estas capacidades y estos miembros, pues al final tenemos un equipo mundial. Bueno, yo soy la representante en España para temas de protección de contenidos, los asesoro con lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Siempre les digo que la policía española es la mejor del mundo y no me equivoco. Y bueno, pues tenemos equipos por todo el mundo y la verdad es que yo misma, pese a mi bagaje como policía, estoy increíblemente alucinada con la capacidad que tenemos, porque se están haciendo operaciones en sitios como África, Asia, que eran feudos muy, muy, muy difíciles de trabajar y se está consiguiendo. Vale, y ahora os voy a dejar en manos de mi compañero Oli, que os va a explicar. El IPTV es ahora mismo la gran amenaza que existe en tema de protección de contenidos. Y él, que es una máquina, ha creado un desarrollo propio que os lo va a explicar, pero bueno, que nos permite hacer un seguimiento de los contenidos de IP. Y esto queríamos darlo hoy, queríamos hablar de ello hoy en esta escuela, porque estamos creando un servidor para ceder a Policía Nacional el uso de esta herramienta completamente independiente. So, the floor is yours. Thank you, Mónica. Good afternoon, everyone. If I can just get the remote. Thank you. So we'll dig into the IPTV in general. I'll show you a quick little demo so that you see exactly what we're talking about. We call that the new gen piracy because almost everybody got one at home nowadays. You probably have a friend that has one. He's going to tell you that it's working great, but we'll see otherwise in this demo right now. So if I can play this. Is working or not? Okay. So this is a box that we got from specific Eastern country. It comes preloaded with all those apps. There are 15 different applications right there, 15 different services. So it's a company that manufactures some boxes in China, put their logo on it, and they sell you that for one fee only. I think it's around $200, and you get those services, most of them, for 2 to 5 years. All the services have their own brand. They will come specifically for sports, for some of them. Some others for, like Cineflix, for basically the movies or the VOD. And you have some specific apps that will come only for specific events, such as Mondial, which is only for the soccer event that occurred last year. Where's my mouse? Starts well. So let's start with the live TV. Each service will have plenty of TV channels and countries. Every time that you open an app, it will bring you back right where you left it the last time. I guess it's more or less like your usual TV service. So as you can see on the left, you have the list of all the countries that you have access to. Each country has different categories for easy access, and in those categories you have every single TV channel you can basically imagine on the planet for most of the services. So we're going to see the quality of that and how fast it loads really quickly. So for that I picked some cartoons, because everybody likes cartoons, right? I know I do. So Boomerang, normal quality,
no HD, no FHD or whatever, but we can see that it's already pretty good quality. They will have HD and FHD quality, which means that if you're on a trip, you can still load your streaming your IPTV service on your phone on 4G or whatever. That's it. We tried on the train from Madrid to Avila, and as soon as we arrived to Avila, there is no network in the city. I don't know what's happening. So that's not good for your train in this region. So yeah, this quality is, I mean, quite good, right? So now we're gonna go look into see all the sports channel as well, all the cinema channels are there. And now we're gonna go into the VOD sections. So we come back out, go back in the VOD. So first, we notice that every time it's loading, it has to load a lot of things. The images are not loading. That's unlike Netflix. Netflix is loading very fastly. Content-wise, I mean, you have everything that is coming right on the internet. They will add it to their service often. And this is the most annoying thing. Imagine yourself with a remote, having a buggy keyboard. I swear I'm already clicking. It's not moving the mouse anymore. So it's not a very user-friendly interface. It takes some time, and you have to. Luckily, this one, we were lucky. They have the search feature. A lot of services don't even have a search feature. You have to scroll through thousands of pages. Here, another thing I like is that you have different titles for A Quiet Place 2, for example, 3 times the same title. The reason in this case is that they have different languages. And as we see, it's not as perfect as people will try to make you believe. The play button doesn't do anything in this case, the subtitle button either. So you have to go back, reload the buggy images, and go back again in the movie to be able to play it. So now it's playing. After just a second, the server is quite good on this service. We have enough speed. And one thing I like about this service is the ad that you get at the bottom. Most of the time, maybe you've seen 1xBet if you're used to streaming websites. This one I don't even know. MrRecci.io, never heard about it. So the scrolling works quite well. The server, as I say, is quite okay there. So if you scroll through the movie, it will bring you to the place that you want right away. Usually when we do that kind of video, it's mostly for evidences. So we're going to go from the beginning to the middle, and then quickly at the end to see if it's the entire movie, and sometimes even go with the credits page to see if they are available. So we can come back and try to go into the series section this time. Again, the service is... This is literally an experience of an IPTV service that you can have. So there I'm trying again. Maybe this time it's going to work. So I'm going back to series, and still not. So imagine yourself with that kind of experience as a user. It's not always fun. So I had actually to go back into movies, wait the loading time, then come back out again. Yeah, that is very slow, right? And then now, hopefully it will work, and yes, it's loading my content. Again, all the classic TV shows that you want to watch are likely to be there. Still that buggy keyboard. I hope your TV show doesn't have too much characters to look for. Right, see how painful that is as a user. And this time I can play the content, right? So we can skip to the next, because there is not much left in this one. So what did we learn here? I think it's pretty obvious that they have a colorful interface. I mean, that looks really cool. They have plenty of different apps. You basically pay a couple of euros a month for an app like that, with the bugs that comes with it, so enjoy. They have another interface for another of their boxes. This was last year, the previous one was this year. So yeah, same services, same servers for each of the services. So I mean, yeah, it can look okay for me. We have a lot of TV channels. Trust me, you will never watch a quarter of those TV channels. There is no interest for you to even buy the Brazilian or
Maybe for you, yeah, 'cause you're in Spain, and sorry, I'm from Belgium, but I wouldn't buy that. Persian, maybe, Turkish, I don't know. It's not very interesting for me. They have a nice quality. This is simple HD, and we can see the quality is quite okay there. They have a large VOD collection. As I mentioned, as soon as a movie is cam-ripped and is available online, they will add it in the day or the next 2 days, so you don't have very long to wait. One thing that's more annoying is that, yes, they have multi-language, multi-quality, but good luck picking your language in these ones. We saw how slow was the service. You have to click in each one of them if you want to find your language. Hopefully it will be there. You don't even know yet until you did all of them. For my case, the French movie in French was not there. The user interface, I mean, come on. That's not as good as Netflix or as a legitimate platform. And we saw that it's quite buggy, right? That's not really fun. So with all that, we have to find the streaming sources. Each service, so we had 15 services. Each of those services can have up to 1.3 million links. That's the biggest we saw so far. Good luck scrolling through each content to find the streaming source. So how do we do that? We can use, of course, Wireshark. This is an example of that specific box. First, when we click on a streaming link, the server is called a load balancer server. It's going to validate my credentials, and redirect me to the server, which is this one, with the movie that I can stream, or the TV series, or the live TV channel. But imagine doing that again on that specific service for 10,000, 10 million links. That's not going to be doable. And that is only for a box. We also have some apps, and Android apps or iOS apps. So how do we go for those apps? We're going to use burpsuit. Probably some of you used it already. It's a simple man-in-the-middle proxy. I can configure it on my computer with the port that I want. And on my phone, I'm going to load the SSL certificate and connect to my proxy. So that now I'm a man in the middle, and I can get all the SSL, HTTP and HTTPS requests. So I can see all the traffic unencrypted with all the text. But sometimes it doesn't go as planned. So we're going to use Frida for this one. Frida will help me on, it's a control CLI. It will help me to remove the SSL certificate for the apps that I want to analyze. I can get all the URLs and all the content unencrypted. On Android, you have what's called SSL pinning. You need to apply your own certificate to the app, and Frida is helping me to do that very easily. This is a one-line command, and it removes all the other certificates but mine. So here an example. I got all that in place. I have all my Frida, I have all my SSL certificate, all my scripts are running, and this is actually an HTTP request, right? But what is that big blob of text? So they knew that we were doing that kind of techniques, and to protect themselves, because they cannot use HTTPS most of the time, some of them we've seen that they're encrypting the result, the response from the server. So now, yes, I have a clear text here, but I still don't have the playlist that I need to have to be able to scroll through each of the channels with the software that we developed. So for that, we're going to try to defeat the encryption of the app. And we're going to use Mobile Security Framework. It's a great app. You just throw your Android or iOS app in it. It will decompile it completely. You will have access to the source code, and you will have different data. They will show you on a map the position, the location of the servers. They're going to try to extract some text, some password, or whatever they can find. But in this case, we're interested into the code. So we decompile the code of the app, and we see this decrypt function. Frida allows me to load some side scripts. So that's what I do here. It's called a hook. I'm going to hook the function responsible for the decryption of the text. So once I click on a movie, my app is going to the server. The server is replying with different information, and that's what I want to know. The information that we saw basically was this, and now with my hook, it looks like that. It's another big blob of text. But this, to me, talks to me. It's a JSON, and I can see here the channel name and the URL of the channel, along with other information. That's quite interesting for me. Now I can edit my quick script and output directly the M3U file. This is how an M3U file looks like. It's what every single IPTV service is using. It's basically 2 lines per channel. The first line contains all the information about the name of the channel. It can be the same for the VOD. And the second line is the information about the server. That is the load balancing server. It's the first server that is hit, click on something.
The second server is likely my streaming server. So what do we do once we have those playlists with millions of links, right? We're going to throw it in this tool. This is our IPTV resolver. That's the main dashboard. We have a couple of statistics. We started this new version, I think in February, already hit 4.5 million different streams. We have a map with all the different statistics to see which one of the countries are the most infringing for us. I can see the last targets that I tried to resolve, along with different information. We have plenty of other tools there, and there's the tool that Mónica was talking about that will be given to the national police. So to set up the tool, we simply upload our M3U playlist that we extracted from the app, or we can directly add the credentials. We saw in the URL that there is a server and credentials, login and password. Our tool will analyze the final server to see what is the software being used behind, and we'll try to recreate the URL to be able to download that playlist or reformat it. We can choose different kind of mode, a full playlist, only the live TV that we identify, the VOD, do a title match, or actually no resolving at all, we just want to take some screenshots, for example. We can change the user agent. Some services are very sensitive to that, so we're gonna fake it. We can put a timestamp between each resolution, apply a VPN, and some service allows you to have 2 users or 3 or 4 or 5 at the same time. That's easy for us because we go 2, 3, 5 times faster to resolve the entire playlist because you can only have 1 connection at a time. So now we go to set a target name. We do the evidence, so we can select all of those options. The live TV will scan the EPG. If we don't have it, we're gonna get the list of TV channels from the M3U itself, try to match those channels with a known list of channels, and we're gonna look in those channels if we have the content of our members to protect, and therefore take that kind of screenshot at the end. We can take thumbnails of a movie to make sure that it was the entire movie that was played and not just a portion is repeated. We can choose the number of screenshots, a video, how many videos, what length do we want, and we can choose the vertical position of this text, just so that we can save. Sometimes there are fake logos or real logos of the channels that we want to save for evidences, so we're gonna put it a little bit, the text a little bit lower or so. And then we can choose what type of, what information we want on those screenshots. These, we always ask for lawyers, based on the case, what kind of information you want, or they can do them themselves. This is our result page. It's actually real results that we have. Honestly, you can see how many channels we have. I mean, for some of them, 100,000, 200,000. I don't have the screenshot of the 1.3 million. We do this one on a separate server because it takes, I think, 7 days to resolve that kind of major playlist. Each one of those links here is clickable. You can just click on it and get more information about what is behind. So let's check that, for example. I want the movie details of that target. And here I have all the movies that was on that target with the name of our studios member, the IP address, the internet service provider, and full URL if I want to copy-paste it in like VLC to take different kind of screenshots. What if I want to check those 3 columns, by the way, are clickable again, so I can dig in. And let's say I want to see one of my member, all the titles that were on the service for my member. Here for Disney, same information, just that it's filtered by Disney on a snap of a finger. Let's say I want the ISP, so for Virtual System LLC, I want all the details that are hosted by those guys, so we can contact them and ask to remove those links. We can provide them with all the evidences that we got so far. So I just get the IP address, I contact the provider, and send them the screenshots. They will probably remove it in the next 24 hours. Same goes for IP. I want to target a specific server. I can because I have those kind of filters. Pretty simple, but takes some time. Now, this is all the evidences that we got. I'm telling you we have a title matching to make sure that we have the good titles of our members. We have other processes after that. If the title match was not completely successful, it depends on how the playlist is formatted, if they have the year or not. We need to be sure that, for example, Dumbo is the Dumbo of the Dumbo that we protect, which is the movie, or not the cartoon. So that's how we go by with this technique. So I can here select whatever screenshot I want to download. It will create a zip file for me, and I can send that right away to the provider to ask to delete those movies. Now, this is one example of a screenshot, great movie, if you haven't seen it.
I think that is the Spanish title. Am I right? And that is thumbnails. So again, we take different screenshots till the end to make sure that the entire movie was played. We have more statistics just so that we know what kind of hosting provider, ISP, is involved in the process of a specific target, so we can quickly see the infringement for our members based on those. I mean, it's easier to visualize like that than in a table like we saw before. More stats, I can see per server, how many content on that server and how many were our member content. And for member content, I can see how many of them and make a little scoring. That's just for fun and for reporting when we get to our members. They really like those kind of visuals. And I mean, it talks. I know that this server is the first one I'm going to target because it has the most content, and I can go down the list to make sure I have an impactful, that my impact has some sense on the service that I'm trying to take down. And even more statistics. So for each ISP, I know they have, for this one, 52 IP addresses, and so many links, live TV, and different links separated. So I mean, that's good. Now, we also developed some AI. It's really basic, nothing crazy like I've seen here in 2 days. One of our members wanted to do something about live sport events. We just needed to be sure that it was actually his sport event. So for that, we made a little model. We downloaded, I think it was 1,000 different soccer games or compilation of soccer games to have different angles and stuff like that. We cut all that into thousands and thousands of images, and then we train our model. About 50 epoch, we have a score of 95%, somewhere close to that, 93, 95%. So now when we end up on a website or a live stream of a IPTV, if it's a soccer, we will know. We did that with different sports, just to be sure that we can identify the different sports. We also have a scene detection. We can play automatically with our bots content on websites. We're not sure of the title. So we're simply going to take some screenshots of those titles, and we're going to try to match. So we basically splitted a movie based on this difference that there are between two scenes. By doing some tests with YouTube, we took different clips of our movies and sent it to YouTube. We were striked right away because our content was infringing. And we realized that the frame that they were giving us was a different scene every single time. So we went by that kind of technique, because if they do it that way, I mean, we should be kind of in the good path. So we got the different scenes, and now we can match a scene whenever we see one on a streaming website or an IPTV. That is the second layer that we have on our title matching, which is to be sure that we have our actual movie. We're going to match a couple of scenes, be sure that it's it, that is it, and then we can proceed. We have also some OCR. We can go to the end of the movie, extract those copyright information, as well as our copyright number here. This is a Motion Picture Association or company. And now, let's talk about a little quick quiz. It's not about IPTV, it's just to know if you can spot a website that is legal or illegal. If you think it's infringing, just raise the hand. So let's start with this one. Infringing or not infringing? No hands? So it is infringing. They have a lot of different players. Those are called cyber lockers. Whenever you see those cyber lockers on the website, fairly easy to know that it's an infringing website. Still have to check that the movie is completely played. How about this one? Infringing, not infringing? Thank you, Chris. Infringing, same story. We have different cyber lockers, infringing service. This one, I guess, is going to be infringing. Those are the cyber lockers. Those are infringing services that are hosting thousands of VODs. And this one as well. And I want to get to the last one. Do you know about this one? This one is from here. Don't torrent. So this one is obviously infringing. This one is a torrent, peer-to-peer, just to come back to what Mónica was saying. So yeah. And that's all for us. Thank you very much for your attention. And now let's get a beer.